হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। প্রতিদিনের মতো আজও একটা ইটিং শো নিয়ে চলে আসলাম। আপনারা আমাদের ইটিং শোগুলো দেখবেন, ভিডিওগুলো পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করে গেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা এখনও করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি। প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন। আজকে খাবার মেনু হচ্ছে রাইস, শীতের সময় মূলা শাক ভাজি আর বেগুন আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছ। আপনারা আমাদের পুরো ভিডিওর সঙ্গেই থাকুন। ছোট চিংড়ি ছিল শীতের সবজি চিংড়ি মাছ দিয়ে শেষ করে। আর আমরা জানুয়ারিতে আপনাদের ট্যুরের ভিডিও দেবো খাগড়াছড়ির, দেখা দেখবি আমন্ত্রণ রইল। অনেক মজা হয়েছে। আপনার ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। কাটা খাবো না, মাছের কাটা এটা কাটা হলো। এই ছোটো ছোটো যে মূল আসলে ফেলা দিচ্ছে ওগুলো না। সবজি দিয়ে খাওয়া শেষ, এখন মাছ নেব। মাছ মাছ মজা হয়েছে। তুমি না মাছ নেই।
ভাত নিয়ে আসো। অনেক হয়েছে। জল নিয়ে ওইটাই কাটা ভালো। উঠে যাও না, আমার দেরি হবে। না, শেষ করে আসি। আমাদের ভিডিওটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটিকে আবারও বলতেছি সাবস্ক্রাইব করেন, ভিডিওগুলো পুরোটা দেখার চেষ্টা করেন। আমাদের চ্যানেলটি একেবারে নতুন, ভিউ অনেক কম, আপনারা প্লিজ পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।